is Dips Bhamrah on BBC Asian Network. All right, you're listening to the Dips Bhamrah show on the BBC Asian Network. ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ behind the Bhangra series ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ in 2016 ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ. What we wanted to do was bring you the most consistent artists ਸਾਡੇ industry ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ. They've seen the big times, they've seen the low times, they've had success, they've had failures, but end ਤੇ ਆ ਕੇ they're the ones who are still standing and still touring around the world, making music. ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ appreciate ਕਰਦੇ ਆ. And the kalakar that I'm talking to today is someone who's done all of that and so much more. I would say in many people's eyes, the biggest Panjabi music artist in the world for nearly the last 10, 15 years. His songs, his albums, his style, his profile, from studio recordings to live program, from Mille to films, he's done it all and he's not stopping at any point. Halevi inako mera khayal 20 saal ta hege ya. Sitting in the castle of the Maharaja himself. Welcome to the BBC Asian Network. Welcome to the Dips Bhamrah show, the one and only Jazzy B. Thank you. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਬੋਲ ਕੇ no thanks man it's it's great ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੂੰ you know what I mean ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਨਾ like you said ਉਹ glamorous life ਦੱਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ but they don't see how that person became whoever he is like behind Jazzy B ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ ਉਹ ਹਨਾ So all right, so let's find out about you now. Your 5 favorite singers. Manpasand, Jazzy B, the singers. I know one is Ustad Kuldeep Manik. Obviously, it's right here, man. That one's done. One's he's done. In my heart, he's my soul, he's on my body. Ustad Kuldeep Manik, I think, I think every person knows this story. Yeah. I was 4 years old in Durgapur. My chacha ji had me on the shoulders and boom, saw Ustad ji. A little Jaswinder wanted to be like him. So I think everybody knows. So who are the other 4? Who would you say are the 4 that have inspired Jazzy over the years? I love like old music. ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਣੇ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦਾ ਹਲੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੰਬੀ ਜਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅੱਜ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਚੱਲਦੇ ਤਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇ ਗਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ got like people like Dadar Sandhu Amar Singh Chamkila is one of my favorite my brother's names actually they call him Chamkila because ਉਹ ਚਮਕੀਲੇ ਦੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੈਨਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਤੁੱਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ right so so Chamkila and Amarjo obviously Shardul Sikandar Baji man he's just a singer ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਘੈਂਟ but as a person ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ Do you think he's underrated? He is I think ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿਸਮਤ ਵੀ ਹੈ ਹੈਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਗਾ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ and the way he is the nice person and of course the legend Gurdas Baji man Gurdas man he's you get that such a good positive energy ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਾਈਬਸ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ you don't have to even speak I felt that we were traveling on a plane together he didn't say anything just talking but it just like wow Even Jazzy becomes Jaswinder that no day. seriously man he's just a brilliant guy so ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਫੇਰ down to earth ਹੈ that's what you try to pick up those points oh tere tille to yo surat di diya heer di tere tille to yo surat di diya heer di So we know the story about you to see Ustad ji nu pehli wari dekhya. I want to talk about the Jazzy B who went from India to Canada. ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੀ ਸੋਚ ਸੀ because that's the dream is ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀਏ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚੱਲੀਏ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਚੱਲੀਏ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ what was going through your mind as a young boy ਯਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ were you worried excited happy sad ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਕੀ ਆ you know what I mean because obviously 5-6 ਸਾਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਿਆਣਾ just in your own world like you know what I mean that just ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਪਿੰਡ ਜਾਈਦਾ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ you know what I mean because ਬਚਪਨ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ so I never thought of anything like I said I was saw Ustad ji and wanted to be like him that's it so 24/7 ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਖੇਡਦੇ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗਾਣੇ ਗਾਈ ਜਾਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੋਤਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ so obviously when I went to Canada it was a different ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਨਿਆਣੇ ਦਾ ਵੀ you know what I mean it's just like
going to a different city is a one thing. Going to a different country, one thing. You know what I mean? Even though I was a kid, but still. ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜੀ ਤੁਰੋ ਜੋ ਮਰਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਹਨਾ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖੇਡੋ ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ what was it like in school, you know, going from Punjab going to Canada? What was it like school there? Were you a good kid, bad kid, naughty kid? ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਘੱਟ ਹੀ ਸੀਗਾ ਹਨਾ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 100 ਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ 10% ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ time pass ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਵੀ you know what I mean I don't know maybe because I had that on back of my mind I knew I was going to do that was it just a dream or was it I'm going to do it I don't know how but I'm going to do it it was like ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ right but then obviously going to school made new friends and I want to like I'm talking about like high school now ਹਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ grade 7 like 8 really 8ਵੀਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਚੱਲੇ ਗਿਆ plan they used to have like air bands every year in school ਜਿੱਥੇ different communities do their different things so ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ right so we just made a Bhangra team right and I did my bowling on it ਗੋਰੀਆਂ ਨੱਚਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਸਵਿੰਦਰਾ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕੰਮ ਹਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ that's it so that was like a little kind of light end of the tunnel for me like okay ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੰਮ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਬਸ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗੇ ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲਾਗੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ ਗਾਉਣ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਮਤਲਬ every chance like ਕਬੱਡੀ tournaments somebody's birthday party just call me man whatever ਆਪਾਂ ਗਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ and you know at that time I know from you know from personal experience ਕਿ ਜਿਹੜੇ UK ਦੇ group ਹੁੰਦੇ ਸੀ they used to be in Canada a lot who were you seeing live at that point or who did you get to see live at that point I got to see Malkeet Singh every year ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ 5 ਜਾਂ 6 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ Baisakhi was the big thing there ਜਿਹੜਾ ਘੈਂਟ ਜਾਨੀ ਕਿ ਚੱਲਦਾ ਸਿੰਗਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ a lot of the UK bands at that 80s 90s Canada was their second home it was if it wasn't England it was Guinea Dipper yeah I remember that going to you know like Queen Elizabeth Theatre and watching Malkeet Paji perform there you know what I mean I'm still like not singing yet whatever just trying and like Hira group was the biggest there obviously Apna Sangeet you know what I mean I remember that Gora with them performing man it was like crazy I still remember that show Premi like ਸਾਰੀ ਬੈਂਡ ਉੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸਿੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਗੇ ਵੀ they couldn't make it they didn't make it really and I ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਲੀ ਆ you know what I mean so England band always had that influence in Canada big time like all the cars they will cruise with Englandian music you know at the parties Englandian music seeing all these bands live having that moment of seeing Ustad Ji when you were young when did it go for you when did it click for you okay let's do something aapa kuch kariye do you remember when that happened yeah I mean ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬੈਂਡ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਆਪਾਂ you know ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡ ਹੀ ਸੀਗੇ ਮੁੰਡੇ JP and Bittu Gus all these guys they were just like ਅੱਧੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਹਨਾ ਉਹਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹਨਾ we called it Jazzy B and the boys ਹਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਆਈਡੀਆ ਸੀਗੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਯੰਗ ਲੈਡਸ you know ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਆ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਵਾ ਦੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ yes we can do it ਹਨਾ but there was still time ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਬੜਾ ਨਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ it's all about the money ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਉਣੇ ਸੀਗੇ ਹਨਾ ਜੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਅਗਲੇ ਹਨਾ ਜੇ ਕਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 10-11 ਜਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੇ $800 ਮੰਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 600 ਲੈ ਲੈ ਯਾਰ you know what I mean so basically in the beginning you guys ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ as a group let's go and do program basically jo mil gaya let's just go and do it it wasn't about the money you know but still we had to survive we had to eat ਹਨਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੋ ਵੀ ਆ but it was just like a passion for the music let's do it let's make it when did it change for you to you know what I've got a chance now to be a singer by myself I'm going to take this chance when did that happen well I mean it was still early I say late 80s or 89 we were like performing and that's when I met Indrajit Bains
ਹੈ ਨਾ, ਹੀ ਇਜ਼ ਦ ਵਨ ਹੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਡੀਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਟੇਪ ਕਰਨੀ ਆ ਫਲਾਣਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਸ਼ਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ ਐਜ਼ ਅ ਟੋਲ ਪਲੇਅਰ every year, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬੈਂਡ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬੈਂਡ, and I met him late 89s. I think it was Johnny Z and ਹੋਰ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਦੋ, and I did a backing dance with Johnny Z. Really? Yeah. Oh wow. Yeah, so I did that, and Shinda Paji was playing a toll with him, and ਉਹ ਦੇਸੀ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦੋ, ਤੇ that's when he kind of like discovered me there. He goes, ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ. I remember the Hira group actually was touring that time as well, and ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਏ ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਿਫਲ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਗਾਉਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣੋ ਜਸਵਿੰਦਰ ਨੂੰ, and I sang, and I remember Tammy coming up to me, goes, ਮੁੰਡਿਆ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆ, ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇਰੇ 'ਚ, ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ. ਬਸ when Shinda Paji said it too. ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ. You know what I mean? Never really thought of it before, like, oh, okay, we're gonna record an album. ਹਾਂ ਗਾਣੇ ਤਾਂ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਐਲਬਮ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਹ ਕੈਸਟ ਆਈ ਆ ਫਲਾਣੇ ਦੀ, ਆ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਆਈ ਆ. So you've seen these legendary guys like Hira, all the time there, young Sukshinder Shinda, who's a musician. Yeah. He's not the music man, he's just a musician at the time. We like you. How did you go about doing your first recording? Well, so the thing is, with the first recording, ਸਾਡੇ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੀ ਆ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਕੂਨਰ, he used to live in our basement actually. ਅੱਛਾ. You know, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਸਕੂਲੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, I used to go construction, building houses. Okay. ਤੇ you know, Friday night whatever, Saturday Sunday ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ, and ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਯਾਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੁੰਡੇ 'ਚ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ Jazz, he used to call me Jazz, right? Go Jazz, ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਕੁਛ. I was ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, right? Then he goes, don't worry about the money. He goes, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਗਾ. That was a big thing for me, man. And ਉਦੋਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਮਨਮੋਹਨ ਵਾਰਿਸ, ਕਮਲ ਹੀਰ and ਸੰਗਤਾਰ, they just came from India, like 90s I think. Yeah. So ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਰਾਣਾ ਮਾਲ, one of my other friends, and yeah, we just approached him. That's it. Then he goes, ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਟੇਪ, ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਈਲ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਟਾਈਲ ਕਰਨੀ, ਇੰਡੀਆ ਸਟਾਈਲ ਕਰਨੀ ਆ. ਸੰਗਤਾਰ goes, right? Yeah. I didn't know. ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਟਾਈਲ ਚੱਲੂਗੀ, right? ਪਰ ਦੇਸੀ ਜਿਹਾ ਕੰਮ. And the next thing we know, we're collecting all the songs. The boss, I'll call him boss, the Lok Singh. He started like, he knew the people. ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੌਣ, ਕਿੱਥੋਂ ਗਾਣੇ ਮਿਲਣੇ ਆ, ਕੀ ਆ. ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਵਰਨ ਸੀਵੀਆ ਵਾਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਰਾਈਟਰ ਬੈਕ ਦੈਨ, ਚਮਕੀਲੇ ਦੇ ਵੀ ਲਿਖੇ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਗਾਣੇ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਲਿਖੇ ਨੇ. ਸੋ ਹੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਆਪਣਾ ਫਰੈਂਡ ਹੈ. ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, then that's when ਹੋ ਗਿਆ ਦਾ ਜੋੜਾ, God, all the other, ਦਿਲ ਲੁੱਟਿਆ, all that came in. ਤੇ ਬਸ next thing we know, we're at Santar's house and he's composing the songs, and ਉਦੋਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, young ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ. You know, after work, boss will actually join me, started learning and all that. ਨਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ I was just natural, I didn't know anything about sort or ਗਿਆਨ or whatever, or the rags. You know, just ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਹੈ ਨਾ, just that's it. Just go for it. ਉਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਗੱਲ. This is Dips Bhamrah on BBC Asian Network. Do you remember the first time you recorded? Yeah, I remember a Fiasco Bros studio in New West, in Canada ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ. So nervous, man. ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜਾ ਗਾਉਣਾ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ, ਖੁੱਲਾ ਗਾਈ ਚਲੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ. ਉੱਥੇ you know, ਇੰਨੇ ਬਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਚੱਕਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ. Yeah, I was nervous, but ਉੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਯਾਰ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ. ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਨਾਂ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆ. When did the dream to come to the UK begin, or was there ever a dream getting No, laid on? I never thought of coming to UK. Yes, I grew up listening to like you know, all the bands from here, but ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਊਂਗਾ. ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ ਹਲੇ, ਐਂਡ ਸ਼ਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਮਨਮੋਹਨ ਵਾਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਟੇਪ 'ਚ ਰਿਦਮ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ. ਐਂਡ ਹੀ ਗੋਜ਼, ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਘੁੱਗੀਆਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ.
He goes, let me produce it. ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ so then Shinda Bhai came back and took my vocals and he reproduced the music. I think that was, you know, if I'm taking it from a fan's point of view, you know, I'm there buying cassettes and, you know, it's always the UK artists. I wasn't really a fan of the India movement at the time. But then this new kid from Canada, he's cooking. Oh, this sounds different. It's like, because Awaaj was different for the UK. I remember the poster we had, it said, who is Jazzy B, right? And it was catchy, you know what I mean? It's just like this crazy hairdo, man, so high and blue lenses and skinny little guy, right? People thought, you know, he couldn't even sing Panjabi the way I appeared, whatever. But yeah, that poster got so much love, man. Although the social media it was all marks, you know, ਗੱਲ ਕਰੋ ਬਸ ਉਹ ਅੱਛਾ ਆ ਮੁੰਡਾ ਜੀ ਆ ਮੁੰਡਾ, you know what I mean? I remember putting those posters up by myself, man. ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸਟਰੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣੇ ਯਾਰ ਪੋਸਟਰ, you know what I mean? You know that, and that's it. ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕੰਮ ਉਦੋਂ. ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਚ ਘੁੱਗੀਆਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਨੱਚਦਾ ਵੀ ਗੋਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਦਲੀ ਰੁਮਾਲ ਫੜ ਕੇ ਤਾੜ ਤਾੜ ਤਾੜੀਆਂ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਏ ਧੜਾਕਾ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਾਂ. It's one thing leaving Punjab to come to Canada as a kid. Banda just po janda hai. What was it like leaving Canada to go to the UK? What was the thinking? No, because Shinda Bhai said, she goes, je ta kuch karna, je ta tu serious hai is kam lai, then you have to come to England. He goes, this is the hub for Bhangra music. And one day, obviously, my mom and dad weren't really happy about that. Obviously, because you're not from a musical background at all. Yeah, you know, ਪਹਿਲਾ ਮੁੰਡਾ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ you know, time waste ਕਰਦਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ. And but I decided, I was nahi main jaake ho na, I didn't know I was just gonna come here for a few weeks, whatever. When I came here, you know, just a bunch of guys living together, 5-6 ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਉੱਥੇ, ਆਪ ਹੀ you know ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਨੇ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣੇ, ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੀ, you know, those things teaches you though, man. ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਮਿਲੀ ਆ. ਘਰੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਏਦਾਂ ਕੱਪ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਨਹੀਂ, you know, ਉਹ ਮਮਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, you know, ਖਾਣਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਖਾ ਲਿਆ, ਪਲੇਟ ਉੱਥੇ ਰੱਖਤੀ. That's it. You know, living by myself with other guys, whatever, it taught me a lot. Were you excited to be doing that, or did you struggle? Because, you know, when you're at that age, you're set in life. You know, I don't know about that, but you know, to move to a different country and live in those in that, you know, confined condition, you know, it's a bit no, that was you know, ups and downs. You know, ek din badhiya hunda. Yes, I was enjoying it because it's like a bunch of guys just living together, doing whatever, party or whatever, jo marji karo, dar nahi kihe da. But then I was missing my parents as well, my mom and dad, my brothers, my sisters, you know. The phone te ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ. It's not the same thing. I remember my mom crying on the phone like, oh ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਜਸਵਿੰਦਰ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ, you know what I mean? Those things. But ਪਿੱਛੇ ਸੀਗਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, you know, to do something or become somebody, you have to sacrifice things. I think that part I sacrificed my mom and dad, kind of like staying away from them. In the UK at the time, this is one place that was iconic which you got to perform at. And I'll always be jealous because I went to be able to, I went to gigs there as a 7-8-year-old, chori. I never got to perform on that stage, and that was the Dome. Man. The Dome stage. Was that your first show in the UK? That was my first show because it wasn't even planned. Wow. You know, Amarjit Sindhu Bhaji, obviously he was the Asian Music Pop Awards every year, whatever. The biggest thing, man. Sorry artist, man. You know, there's a kid from Canada, Surrey, koi jaanda nahi onu, but yeah. I was so happy, the same, like, you know, just like, you know, Apna Sangeet, Belly Segu, Apache Indian, you know, Hira Group, Malaki Singh, everybody, man. Yes, Kang, sorry, utthe thi yaar, ek room de vich, you know what I mean? So it was like, wow, you know, and you kind of grow up listening to these guys, and here you are in the same venue with them. Not just the same venue, you're going to go on the same stage as them. On the stage, yeah. Wow. You know, that still didn't click in then, right? Yeah, because it was no plan. Because Indrajit sorted something out with Amarjit. He goes, oh munda, ek gana ga lande, right? And I remember Ravi Ball and those guys were supposed to play with me. Acha. Malkeet da band siga. But I don't know what happened. You know, mystery reh gayi. And all of a sudden they goes, oh, we can't play with you. Okay. I'm like, what?
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤਾਂ obviously ਸਿੰਦਾ ਭਾਜੀ was with me, ਅੰਬੀ ਬਰਗਾ, ਸੀਨਾ ਸੀਗਾ, ਜੌਗਰ ਹਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ just went with me, ਉਹਦੇ ਦੇਖਣ ਹੀ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਕਰਦਾ, and okay ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, they call my name on stage, ਸਿੰਦਾ ਭਾਜੀ's on keyboard, ਅੰਬੀ's on ਢੋਲ, ਸੀਨਾ on ਢੋਲ ਕੀ, ਜੌਗਰ on bass, went on, sang ਘੁੱਗੀਆਂ ਦਾ ਜੋੜਾ, and people first when I went on stage, people were like looking at me. "Hey, kaun aa gaya yaar? Who is this? Who the fuck is this?" All right, let me describe it, because at that time you were really skinny. But you had the proper kind of Canadian kapde on, which was like 2 sizes too big. Oh, 4 sizes big. 4 sizes too big. You had this hairstyle, because I remember we spoke once back in the day, and it was like, I have to use like a whole hairspray can to get it up. You did not look like a singer. You looked like, what's going on here? And you're on stage at the Dome in front of nearly like 1,500, 2,000 people packed out. And you've gone on stage, the instruments are there, because that's how it used to be back then. The instruments are there set up on Desi, and these guys who have never performed with you, who are just hanging out with you, go, let's just do it. Let's just do it. What was that like? It was amazing, you know what I mean? Because I never performed in front of England like ever before. First time here, you know, it was really good response. I sang Cookie and the Joda. People were just like staring at me, like they weren't even dancing. Like big artists are there. Ah, kaun aa gaya vich? Patla ya, marya ya banda, edde baal inna sona paya, kapde binne khulle ya. You know what I mean? So, but I think that was a positive thing for me, because they were shocked. You know, you were different. And my ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਮੇਰੀ ਦੇਸੀ ਠੇਠ ਬਿਲਕੁਲ ਪੇਂਡੂ ਦੇਸੀ, ਐਂਡ ਸੈਮ ਮੈਂਬਰ ਕੋ ਇੱਕੋ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣਾ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵਾਸ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ, ਐਂਡ ਦ ਲੰਡਨ ਪਟੋਲਾ ਵਾਸਨਟ ਇਵਨ ਰਿਕਾਰਡਡ ਦੈਨ, ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੇਅਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੂਗਾ, ਐਂਡ ਆਈ sang ਲੰਡਨ ਪਟੋਲਾ the first time. It wasn't even, we were gonna go in the studio and record it. So wow, I still remember that night. I can have like a flashback. Well, when you came off stage, were any of those established artists, did anybody come up? Do you remember anyone coming up to you saying, that was cool, that was not? What feedback did you get after being on that stage? वो अपने तो बाकी तो सारे जिदा अपने सी अपना संगीत, you know, हीरा already like मैं उन्हें मिलिया सी पहला, right? So उन्हें तो कहना इसका बहुत बढ़िया, Jassi Sidhu, man, you know what I mean? You know, बहुत बड़ा सी, no, and he actually came up to me because a kid, you keep it up, man, you're gonna be a star one day. So that was like, wow, Jassi Sidhu said that to me, man, you know. ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਹ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ, so ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ. ਸਫਰੀ ਭਾਜੀ always like, you know, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਘਰ ਲੱਗੇ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਵੀ we used to say, and they all supported me, man. ਚੰਦ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਭਾਵੇਂ ਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ, ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ. At that time, it was, you know, in the 80s, there was, you know, those, you know, rang barange kapde, leather trousers. That was the style. The style gone that was a little bit softer. But you were just completely, you were unique. Why that style? You see, that style, I didn't adopt it because I wanted to become a singer. That was me. That was just when there was Jazzy B, whatever you want to call it. Okay. I felt comfortable in that. You know, I would dress like that if I'm performing or not. ਬਾਲ ਇਦਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਹਰੇਕ, you know, every Friday it's like a basketball player goes to before the game get his hair cut. I used to do that every Friday, different colors, different things. It was just like something I felt comfortable. ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, and you just ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ, a lot of people ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕੀ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ, you know what I mean? They still do, of course they do, but you know, there's a saying in Panjabi, right, ਵੀ ਪੈਣੀ ਜੱਗ ਭਾਂਦਾ ਖਾਈਏ ਮਨ ਭਾਂਦਾ, right? I'm against that. I'm alt of that. You know, other side. Why should I dress like the way people want me to? You know, मैं उद्दे पाऊंगा जितना मैं comfortable है. London Patola gets recorded. It comes out. It's a hit. It's massive. Jazzy B mania in the mid 90s, not just UK but around the world. How are you dealing with that success? Because to deal with success, it's hard. It's a beast itself. Were you just ठीक है चलो program आ रहा है खिंचो काम, or were you feeling the strain of being successful? No, not really. You know, that's one thing about Shinda Paji. ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੀ ਮੈਂ, yes, you know, I was young, ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀ. I could have been on the other side,
you know, maybe get into drugs or drinking and all that. All we did was meat ਬਣਾ ਲਓ ਹਨਾ ਤੜਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਉਧਰ ਸ਼ਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕੋਈ ਤਬਲੇ ਤੇ ਬੈਠਾ and just start singing every day. That was the everyday routine. ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੱਸੀ ਜਲੰਧਰੀ all those guys ਉਹ ਕੰਮ ਕੁਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆ ਜਾਣਾ ਹਨਾ ਮਦਨ ਮੱਦੀ he used to live we all used to live together ਤੇ ਬਸ music and like Shinda Paji even though he had his own house but ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ. So I think because of him I stayed grounded, I stayed humble, I stayed away from all that, you know, where party kar lo, bahar chal jo, whatever, all that. You know, I think I'll give credit to him. Do you think you were an easy target just because you were different? You were so different to every other artist, and you were young. Yeah. And you're from a different country. Yeah. You know, do you think you were an easy target for a lot of people just to have a go at you, or you know, to start on you at gigs and things like that? Did you have to experience that and deal with that? Yeah, definitely. I mean, it's part of the package. You know, not everybody is going to love your music, or everybody's your fan. ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ friend ਨਹੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆ. But I took that as a positive thing. I still do, like, you know, 20 years on, whatever. And I take that as positive. I try to be calm, even on stage. ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ jealousy, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ. ਪਰ ਅੱਜ ਦਿਨ ਜਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, calm ਰਹਿਣਾ, ਆਹ ਕਰਨਾ. ਇੱਕ ਗੁੱਸਾ ਸਿਰਫ 30 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ. Right? In 30 seconds, you could lose what you got. Yeah. Or you control it and walk away. You're a better person. Yeah, there are a lot of things that ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ. You know, he think whatever. Because you had to prove yourself. Yeah, you know, I wanted to become somebody. You know, I'm not a person who's trying to pick a fight with me or trying to do something. And I'll rather just like, nah, ठीक है भाई, तू बढ़िया है, मैं माड़ा है. That's it, man. Is Dips Bhamrah on BBC Asian Network. You know, from that time, I mean, I was 15. I started playing keyboards with Abdul Singhi. So I'm seeing that almost like the beginning of Jazzy B. And one of the things that, you know, a lot of people, you know, at that time was saying, yeah, no, he's a good singer, you know, but, you know, he doesn't hang around with the other singers. He doesn't hang around with the other bands. ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਾਂ band 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਬੈਠਾ until he has to come on. You know, sometimes there was perceptions that maybe you were big-headed, maybe arrogant. You know, ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਿਆ 2-3 ਗਾਣੇ hit ਹੋ ਗਏ. Were you? Yeah, no, I'm, you know, touch wood. ਇੱਦੇ ਰੱਖੇ ਮਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ. I'm never big-headed. Yes, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਆ ਮੇਰੀ, I think I do come across as like, oh, ਆਕੜ ਜੀ ਹੋਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ. Right? That's the image I portrayed on TV or in my videos or, you know, when I'm on stage. But ਉਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੀ ਹਾਂ. Right? But yeah, I mean, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ out of there. Okay. Don't hang around with, you know, that's the difference. ਹਨਾ ਜੇ there's a fan, ਹੈਗੇ a fan, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭੁੱਖ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. You know, if I'm mingling with them, whatever, after the show, drinking, all doing that, then I just becomes a normal person. ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ. Were you taught that, or did you want to do that? No, I pick up things from other people. You know what I mean? Like, for example, I seen Malkeet Singh doing shows, and just boom, out of there. Yeah, then I see Balvinder Safri Paji doing the shows, and he's dancing on the, you know, on the dance floor, whatever. And to me, I was like, okay, the other person's right. So ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ ਉੱਦਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ. Nobody like ਕੋਈ ਜੰਮਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ. So I pick up things like positive things that I think, okay, I like that. You know, ਕੰਮ ਕੀਤਾ, out of there. Oh, you know, everybody, where's he gone? Yeah, where's he gone? There you go. So the Jazzy B and the Boys version 2, I would say, which was the UK band. Yeah. You guys were firing. You guys were like these bunch of young guys. You, Joggers, Popsy, The Music Machine. Gogi, Aman Hair was on in. Aman Hair came in, and Shinda was on keyboards at the time. Yeah. What was that like, man? Because you guys as a band just fit in with the other bands. Yeah. And
competition, Competition. positive competition. Yeah, positive, yeah. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੋਕ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਤਾ Yeah. ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆ. ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆ. Was it that kind of competition within yourself? Yeah, it was a good competition, cause you know what I mean, because ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, you know, obviously other band, they've been together for so long. And good thing about Shinda Paji, he always said magician ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ, can't play good, whatever, ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. And that's what it's all about. I think it works. ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਆ, when you play for fun, for passion, not for the money. Chemistry, right? ਉਦੋਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਬੈਂਡ ਦਾ. ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. See, that's where he did it again. He goes, ਬੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਪਲੇਅਰ ਵਾਲੇ ਵਧੀਆ ਨਾ ਹੋਣ, ਬੰਦੇ ਵਧੀਆ ਹੋਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ. ਸ਼ੁਕਰ ਮੇਲਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ obviously spend more time with those guys than my own family. So it kind of became a family, ਹੈ ਨਾ. ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ. Because you went through that, didn't you? Was it 97, 98? Yeah, 90, you lost your voice? Yeah, man. ਬੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਗਲਾ ਹੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ. ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ, nobody really is there for you, but they just want to mince you out, whatever. And I remember that, man. Like ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਮੇਲੇ ਮੁੱਲੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਦੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੁੱਕ ਹੋਣੇ, right? I was still signed to Inderjeet Bands then. That's what I mean. Those people, they didn't care. ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਤੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾ ਦੇ. And I remember I used to cry to myself, this is it. I don't know anything else what I'm going to do. This is what I want to do for the rest of my life. But ਇੱਕ ਮਿੰਟ 'ਚ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਖਤਮ ਆ. You know, I couldn't perform. I was struggling. ਆਵਾਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ. And I remember ਕਈ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਡਰੱਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ. You know, they make their own things up, whatever. You know what I mean? I remember somebody had actually a wedding, booked me for a wedding. I had to go to their house to cancel it. I goes, I can't talk. Because they thought, oh, ਆਇਆ ਨਹੀਂ country 'ਚ, ਜਾਣ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਿਆ. And I literally cried in front of those people. I goes, I can't talk. I was talking like this. You know what I mean? Those things, but it teaches you, man. ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਹੋਰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ. ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ. How long were you out of action for? Almost a year. So because I went to the doctor specialist, there's nothing we can do. You have to rest up. Either I could have had a surgery, and I rested up for maybe 5-6 months. Nothing changed. It was still horsey voice, you know, it'll croak every time I try to sing. It wasn't working. Then I decided to go to India, rest up there for a bit. Then I came back, saw the specialist in Canada. He goes, you know what, just get a surgery. Then they had to laser surgery on my throat. Maybe I couldn't talk for 3 weeks. I had to write everything down, and it was just like, wow. I say the career is over, man. Dreams over. Did you honestly believe that that's it? Yeah, I did. You know, so all my friends prayed for me. Obviously, मैं अरदासां करनी है, you know. Did you have a plan B? No, there was no plan B, because this is what I always wanted to do. And ਹਲੇ 93 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, 96 ਵਿੱਚ ਕੰਮ. I'm like, whoa, you know, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ dream, you know, couldn't live it. So yeah, there was every day, ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਸੋਣਾ, just like, because you keep thinking, man, it's like, ਆਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ. ਬਸ what am I going to do? Just a normal, maybe I don't know, a normal job, factory or whatever. How did you emotionally get through it? Yeah, because it is hard. Again, I could talk from experience. I know what it feels like to have a singer who's lost his voice. Yeah. How did you deal with it? Who helped you? Obviously, you're away from family as well. Yeah. Well, most of my friends, man, when I went to India, I made new friends. Like, he's managing me now, Dinesh. You know, that was the first time I met him. The Gorama Goga. You know, we became friends, and those guys kind of like comfort me. Like, oh, nahi hunda bhaji, theek ho jana yaar. ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, you know, they obviously India 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੱਥਾ, ਉੱਥੇ ਟੇਕੋ. But you know, I believe in Guru Granth Sahib, and ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮਾਲਕ ਠੀਕ ਕਰੇ. All my friends did too, ਹੈ ਨਾ. ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, then we had ਅਖੰਡ ਪਾਠ, you know, in India and here in Bibi Nanki Gurdwara when I got, you know, properly cured. So it was scary. It still like kind of shocks me, man, you know what I mean, ਜਦੋਂ ਸੋਚਦਾ ਬੰਦਾ. ਤਾਂ ਹੀ just try to stay humble, man. ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮਾਲਕ ਖੋ ਸਕਦਾ. ਇਸ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ. ਪਾਇਆ ਕਰੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੰਗੜੇ ਪਾਇਆ ਕਰੋ. Would I be right to say that Dil Lutya was the one that made you
the confirmed superstar, even though you were there anyway. Yeah. Was that the one, or would you reckon it was before that? No, I think ਜਦੋਂ ਨਾਗ ਆਇਆ, I remember when we done the album, it was actually on 9/11 when it happened in America. It was the same day I had my launch party in India, you know what I mean? And ਉਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। I was on to Tips Company ਤੇ 15-20 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ whatever, ਠੀਕ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ album, right? And Nag, I don't know, we just had the feeling about that song, and I remember that we were going to Tips, उन्हीं पहला गाना सुनना वो कड़े बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है, mind blowing, and we kept Nag on number 3. Every time we played that, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 뮤직 ਦਾ, है ना, ਉਹ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ, इसमें ढोल बहुत है, ये अच्छा नहीं है गाना, है ना? Me and Shinda bhai used to look at it like, come on man, this is our song, ठीक है चलो album ठीक जा रही सी, whatever, and talk to my manager Dinesh, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੀ album, ਹੈ ਨਾ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ was a big thing in India then, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨਾਗ ਵਾਲਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ 20,000 ਦੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਘੋੜੀ ਫਲਾਨਾ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਐਂਡ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਚਲਾਇਆ, in the morning obviously ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਫੋਨ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਫਿਰ straight away phone start ringing, and even the company guy called, he goes, अरे भाई क्या किया, sales बहुत बढ़ गई है, मैं कहा नाग छोड़ा है, you know what I mean? So that was the biggest hit for me. I think that kind of like put me on the market, like whoa, okay, this guy's good. And ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਟੂਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਸ਼ਿੰਦਾ ਭਾਜੀ was on keyboards then, we had like I think 2.5 months tour there. ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਨਾਂ, ਤਬਲਾ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਤਬਲਾ ਪਲੇਅਰ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੈਜ਼ੀ ਇਹ ਗਾਣਾ ਤੇਰੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟਰ ਆ ਮੱਖਣ ਲੋਹਾਰਾਂ ਵਾਲਾ, I never met him, on soon is just like ਬੋਲ ਹੀ ਸੁਣਾਏ ਉਹਨੇ ਦੋ ਕੁ, I go just give it to me man, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤਰਜ ਬਣਾਈ, ਸ਼ਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਇਆ, and luckily like ਜਦੋਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ everything kind of fall in pieces, you know, ਨਾਭੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬਲਾਸਪੁਰੀ, ਫੇਮਸ ਸਰੰਗੀ ਮਾਸਟਰ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਮੋਰਾ ਵਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਢੱਡ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵਜਾ ਦਿਓ ਇਹ ਗੀਤ 'ਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗਲਤ ਗੀਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੀਤ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਐਂਡ ਹੀ ਪਲੇ ਦਾ ਸਰੰਗੀ ਰਾਈਟ ਦੇਅਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢੱਡ ਵਜਾਈ, ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ ਐਵਰੀਥਿੰਗ kind of like happened for a reason, and that's the biggest thing. I never met the guy who wrote the song, ਹੈ ਨਾ, it was just meant to be for me, that's it. ਕੋਈ ਕੀਲ ਸਪੇਰਾ ਲੈ ਜੂਗਾ ਨੀ, ਨਾਗ ਸਾਂਭ ਲੈ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦੇ ਤੇਰੀ ਜਾਨ, you know, to crack India fully, to be fully appreciated, that's the song, and then after that you followed up with Dil Lutya, which was huge for you as well. Yeah, that was a huge hit, man. That was that whole album was just a different vibe for you. You know, I think a lot of people, they, you know, Dil Lutya was a different style of music. You had drum and bass on there and things like that. At that time, were you leaving the music side completely to Shinda, or were you going, you know, let's try this or let's try that? ਨਹੀਂ, that's the thing about us, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਐਲਬਮ ਸੁਣੋਗੇ ਕਿਉਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, because it's team work, ਹੈ ਨਾ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਬਹਿਣਾ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਰਿਦਮ ਵੀ ਵਜਾਉਣਾ, I used to be there, ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਵਜਾਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ just copy and paste, ਨਾ, he used to play the whole song, ਡਬਲ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਵਜਾਉਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਵਜਾਉਂਦਾ, ਯਾਰ ਭਾਜੀ ਆਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਦਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ, ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਲੁੱਟਿਆ ਬਣਾਇਆ, ਰਾਈਟ, ਅਪਾਚੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਲੇ ਆਪਾਂ, ਯੂ ਨੋ, ਵੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਜਸਟ ਸੇ ਲਾਈਕ ਲੈਟਸ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ, ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਅਪਾਚੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੈਪ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਗਾਤਾ, ਸ਼ਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਰਤਾ, ਲਾਈਕ ਇਟ ਵਾਸ ਕਾਈਂਡ ਲਾਈਕ ਫਾਈਨਲ ਮਿਕਸ, ਸ਼ਿੰਦਾ ਭਾਈ ਕੇਮ ਹੋਮ, ਰਾਈਟ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟੇਪ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕਵਰ ਕੁਛ whatever, but all the mixes we used to check on that, and ਉਹ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਟੇਪ, ਉਹ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, and he called me, right, ਜਦੋਂ 8 ਵਜੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, he called me early in the morning, 9:30 ਵਜੇ, he goes, ਯਾਰ ਨਾ ਪਾਚੀ ਤੋਂ ਗੱਲ ਬਣੀ ਆ, ਨਾ ਤੇਤੋਂ ਬਣੀ ਆ, ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, he goes, this song could be so much better, he scrapped the whole thing, went down next day, just changed the whole kind of ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਬਦਲਤਾ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਦਾ, and obviously Pachi redid it, I re-sang it, and obviously then the Ghana became a super duper hit, man. ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲੁੱਟਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲੁੱਟਿਆ,
ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ You must be aware that you've inspired almost a brand new generation of Punjabis through your style, through your look, through your attitude. And if we're being honest, some people will say, you know, Sara youth Jazzy B ne bagaadya hai. You probably heard that as well. Oh yeah. You probably heard that as well. How does that make you feel when you're saying, well, this is me? Yeah. Does it bother you? Yeah. Well, you know what? Like, it doesn't really bother me, ਪਰ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ hurt ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕੁਛ, you know, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਲੀਵ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ. ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਮਾਈ ਮਮ ਐਂਡ ਡੈਡ ਵਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ, ਸੋ ਆਈ ਨੋ ਦੈਟ ਸਾਈਡ ਆਫ ਇਟ, ਬਟ ਦੇ ਉਹ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਲ ਕਟਾਉਂਦਾ. ਯੈਸ ਆਈ ਡੂ, ਦੈਟਸ ਮਾਈ ਜੋਬ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਜੋਬ ਆ. ਕਈ ਵਾਰ ਹਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗਾਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟਿਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਗਾਣਾ ਕਿਉਂ ਗਾਉਂਦਾ? ਵਾਈ ਵੁੱਡ ਯੂ ਸੇ ਦੈਟ? You know, at least I'm doing it. I'm inspiring other people, you don't have to be like pag man ke tusi guru ch believe kar sakde hain. You could be a normal person. You're allowed to do that, right? ਤੇ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ. ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਜ਼ੀ ਨੇ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਵਾਲ ਕਟਾਤੇ. ਨਾ, ਆਮ ਦੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ. I get happy ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਲ ਰੱਖੇ ਆ. ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੇ ਨਿਆਣਾ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, you know, a lot of kids like, oh, you know, 8-10 ਸਾਲ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਲੈਣਾ, the first thing I say to them is, ਕਾਕਾ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਵਾਲ ਕਟਾਈ ਨਾ, keep that, looks good on you, you know. They don't know that side of me, ਹੈ ਨਾ. ਪਰ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜੋਬ ਆ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਫੈਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ. And because of Punjabi language, I am where I am today. Do you feel that there's any responsibility on you? Yeah, there is. I mean, obviously people consider me role models, ਹੈ ਨਾ. ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪਵੇ, ਹੈ ਨਾ. ਪਰ I am a human being. I make mistakes, yeah, and I admit if I make, you know, ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੈ ਨਾ. ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਹੈ, ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗਲਤੀ. You know, with everything you've done in your career, ਹੋਰ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? What else is there left to do for Jazzy? Well, I mean, is there anything left to do, or are you now just enjoying jo bhi kitta hai? I always enjoyed anyways. Like from the beginning, I enjoyed my music. Either I'm performing or recording, I just love my job. I do, and I get happy when, you know, ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਗਾਓ ਜੀ ਐਂ ਕਰੋ, you know, I get happy like that. So yeah, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ. But that's the thing, what's left? For you, I mean, like, is there something you would like to do that you haven't done yet? Well, ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਲਮ ਚਲੋ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ. One thing I do want to do is obviously get youth to get better, ਹੈ ਨਾ. ਮੈਂ ਸੁੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾਲਕ ਸਹੀ ਕਰੂਗਾ. ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਇਆ, ਵਨ ਰਿਕਾਰਡ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ, you know, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹੀ ਗਾਉਣੇ ਉਹਨੇ, ਚਾਹੇ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ. ਸੋ ਮੈਂ ਸੁੱਖਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਂਗੇ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ. ਸੋ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ. ਦੈਟਸ ਵਨ ਥਿੰਗ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ, ਕਿ ਪੂਰਾ ਉਹ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਖੋੜ ਦਾ ਹੋ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਕਿੱਸਾ. Jazzy man, thank you for taking time out. You know, I'm pretty sure Lucky Katti on there to Jazzy B's house to interview him. So thank you very much for, you know, for letting us do that. And Jonathan Pella, I just want to say that one day, if anyone were to ever write a book or to look back at the history of Bhangra music, Panjabi music, you know, I always say this: you might not be a fan of his, but you have to respect the fact that Jazzy B is probably one of the biggest artists our Marboli has ever produced. Good luck for the future, and we'll have this interview in 20 years' time. Thank you so much. Thank you. ਲੈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਆ ਜਾ ਫੇਰ. ਨੈਰੋ ਸਲਵਾਰ ਸੂਟ ਰੈੱਡ ਮੁੰਡਿਆ, ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਜਿੱਥੇ ਰੈੱਡ ਮੁੰਡਿਆ. This is BBC Asian Network. Dips Bhamrah. My brother's names, actually, they call him Chamkila. ਅੱਛਾ. because ਉਹ ਚਮਕੀਲੇ ਦੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ. ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਤੁੱਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਗਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, right? So yeah, so Chamkila and Amarjot, obviously Sardul Sikandar Baji, man, you know, he's just a singer ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਘੈਂਟ, but as a person
ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈ Do you ਨਹੀਂ think he's underrated? ਹੀ ਇਜ਼ ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ badly نو ਕਈ ਵਾਰ underrated. ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਕਿਸਮਤ ਵੀ ਹੈ ਹਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਗਾ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ ਐਂਡ ਦ ਵੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਦ ਨਾਈਸ ਪਰਸਨ ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਦ ਲੈਜੈਂਡ ਗੁਰਦਾਸ ਭਾਜੀ ਮੈਨ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ he's you get that such a good positive energy ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਾਈਬਸ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ you don't have to even speak I felt that we were traveling on a plane together he didn't say anything just talking but it just like wow Even Jazzy becomes Jaswinder that no day. seriously man he's just a brilliant guy so ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਫੇਰ down to earth ਹੈ that's what you know you try to pick up those points ਓ ਤੇਰੇ ਢਿੱਲੇ ਤੋਂ ਓ ਸੂਰਤ ਦੀ ਦਿਆ ਹੀਰ ਦੀ ਤੇਰੇ ਢਿੱਲੇ ਤੋਂ ਓ ਸੂਰਤ ਦੀ ਦਿਆ ਹੀਰ ਦੀ So we know the story about you ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ. I want to talk about the Jazzy B who went from India to Canada. yeah ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੀ ਸੋਚ ਸੀ because that's the dream is ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀਏ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚੱਲੀਏ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ what was going through your mind as a young boy ਯਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ were you worried excited happy sad ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਕੀ ਆ you know what I mean because so let's find out about you now your 5 favorite singers manpasand Jazzy B the singers I know one is Ustad Kuldeep Manik obviously it's right here man that one's done you that know, one's he's done in my heart he's my soul he's on my body Ustad Kuldeep Manik ji I think you know I think every person knows this story yeah you know I was 4 years old in Durgapur my chacha ji had me on the shoulders and boom saw Ustad ji a little Jaswinder wanted to be like him so I think everybody knows so who are the other 4 who would you say are the 4 that have inspired Jazzy over the years you know I love like old music ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਣੇ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦਾ ਹੱਲੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੰਬੀ ਜਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅੱਜ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਚੱਲਦੇ ਤਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇ ਗਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਲਾਈਕ ਪੀਪਲ ਲਾਈਕ ਦਦਾਰ ਸੰਧੂ you know Amar Singh Chamkila is one of my favorite you know his songs his albums his style his profile from studio recordings to live program from Mille to films he's done it all and he's not stopping at any point halle vi ena ko mera khayal 20 saal ta hega hi sitting in the castle of the Maharaja himself welcome to the BBC Asian Network welcome to the Dips Bhamrah show the one and only Jazzy B ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਸਰ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਨੋ ਥੈਂਕਸ ਮੈਨ ਯੂ ਨੋ ਇਟਸ ਗ੍ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਯੂ ਨੋ ਵਾਟ ਆਈ ਮੀਨ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਨਾ ਲਾਈਕ ਯੂ ਸੈਡ ਉਹ ਗਲੈਮਰਸ ਲਾਈਫ ਦੱਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਦੇ ਡੋਨਟ ਸੀ ਹਾਊ ਦ ਪਰਸਨ became whoever he is like behind Jazzy B ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ ਉਹ ਹਨਾ so all right This is Dips Bhamrah. On BBC Asian Network. All right, you're listening to the Dips Bhamrah show on the BBC Asian Network. ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ Behind the Bhangra series ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ in 2016 ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ. What we wanted to do was bring you the most consistent artists ਸਾਡੇ industry ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ. They've seen the big times, they've seen the low times, they've had success, they've had failures, but end ਤੇ ਆ ਕੇ they're the ones who are still standing and still touring around the world making music. Look, you know halle vi appreciate karde hai. And the kalakar that I'm talking to today is someone who's done all of that and so much more. I would say in many people's eyes the biggest Panjabi music artist in the world for nearly the last 10-15 years.